chào các em, chị đã quay lại rồi đây. Ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một quả bóng đá quen thuộc như này nhé. Cách vẽ cực đơn giản luôn, chúng ta cùng bắt đầu nào. Vậy là chị đã hoàn thành bức vẽ quả bóng rồi, thật đơn giản đúng không nào? Chúc các em thành công và có nhiều bức vẽ đẹp cùng BumBum TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye!